Hi guys, welcome back to JAS Enlightened Education YouTube channel. Today we are going to learn about the word getting. గెట్టింగ్ అనే పదము ఏదైనా సంఘటన సంభవిస్తూ ఉన్న సందర్భంలో ఉపయోగిస్తాము. అంటే ఆ విషయము జరుగుతూ ఉంటుంది. I will tell few examples now. Let's listen. It's getting late. అంటే ఆలస్యం అయిపోతూ ఉంది. They are getting into troubles. వారు కష్టాల్లో పడబోతున్నారు. Getting a job in these days is very difficult. ఈ రోజుల్లో జాబ్ సంపాదించడం చాలా కష్టమైపోతూ ఉంది. How much are you getting per month? నువ్వు నెలకి ఎంత శాలరీ తీసుకుంటున్నావు? టీ ఈస్ గెటింగ్ కోల్డ్. టీ చల్లారిపోతుంది. ఇట్స్ గెటింగ్ సన్లైట్. ఇట్స్ గెటింగ్ సన్సెట్. It's getting sunrise. So these are the examples of getting, and try yourself to the comment section, and I will be waiting to read your comments. And finally, don't forget to press the bell icon, and don't forget to like, comment and share. Thank you for watching.